Hello students, welcome to all of you to this class ARRAMBH presented by Pathfinder Institute. Myself Oshijita Chatterjee, the Botany faculty of Pathfinder Institute. Here we are going to discuss about some questions and its probable standardized method of solution which are relevant for your NEET examinations. And the most important thing is the question that will be discussed in our classes. We try to discuss all the different type of the questions from the each of the chapters from the topic botany. Okay, so আমরা তাহলে ক্লাসটা বুঝতেই পারছি serially as we will go forward, we will proceed forward. Then from the very first chapter, we will start our class. And you know, student, botany সবথেকে first যে চ্যাপ্টারটা, this is the living world. So আজকের টপিক হচ্ছে আমাদের living world. So let us start. Look at the screen. Here, a question is given, which is a column matching type of the questions. In the left-hand side, under the list 1, you can see some common names are given as point A, as point B, as point C, as point D. In point A, under the list 1, man is mentioned as an organism. In point B, datura, one of the plant, yes. Point C, mango. And in point D, housefly is mentioned. Come to right-hand side. And here, under the list 2, as 1, 2, 3, 4, some families are given. Yes, you can see Musidae, Anacardiaceae, family Solanaceae, and family Hominidae. So, I would like to mention that, student, such kind of the questions, actually, it is given based on the table 1.1 from the chapter Living World from the NCERT book, right? So student, please, I refer you, please go through thoroughly the table 1.1. And from table 1.1, we can say that the man belongs to the family Hominidae. Mango plant belongs to the family Anacardiaceae. The housefly belongs to the family Musidae. So actually, for column matching type of the question, we can easily get the answer if 1, 2, 3 match. Already we can confirm. তাহলে দেখো A, C, D আমরা অলরেডি বুঝতে পেরে গেছি কি, and দেখো তাহলে A এর সাথে probable perfect match is the 4. A4 is in the 2 region. I mean option 1 and option 2. So don't look at option 3 and 4. It is not needed. So okay. B3 both জায়গায় আছে, তা B টা আমি এখন ভাবছি না। C এর দিকে তাকাও, C ম্যাঙ্গো, and ম্যাঙ্গো অলরেডি আমরা বললাম, আমরা মনে করে নিলাম অ্যানাকার্ডিয়াসি ফ্যামিলি। তাহলে দেখো C2 এর সাথে ম্যাচ করে যাচ্ছে out of 1 and 2 option in for the option 1. So automatically within a little time span আমরা easily বুঝে গেলাম A4 and C2, rest B and D এর জন্য আমরা বেশি টাইম ওয়েস্ট করব না, অলরেডি বুঝাও গেছি হাউসফ্লাই দেখো মুসিডি। So definitely for this column matching type of the questions, we can give the answer as a option 1. Okay, student. Next, look at the screen. It is a statement-based type of the questions. Very often, we can see some statement-based questions in NEET examination. সেগুলোর মধ্যে থেকে এরকম হতে পারে অল্টারনেটিভস অনেকগুলো স্টেটমেন্ট দেওয়া থাকে, সেই স্টেটমেন্ট গুলোর মধ্যে
হতে পারে কারেক্ট স্টেটমেন্টস গুলোকে অনেক সময় আমাদেরকে ফাইন্ড আউট করে আনতে হয়, এন্ড অনেক ক্ষেত্রেই অড অর ইনকারেক্ট স্টেটমেন্টস গুলোকে আমাদেরকে আইডেন্টিফাই করতে হয়। তো আগে আমরা দেখি, দেখো এই কোয়েশ্চেনটায় উই হ্যাভ টু ফাইন্ড which are the incorrect statements, not correct, right? So chalo, let us read. Either the statements are right or wrong. Those are wrong, it will be our probable answer. Okay, chalo, first read the point number 1. Lower the taxon, more are the characteristics that the members within the taxon share. দেখো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা লাইন, সো বেটার লেট আস সি এই ট্যাক্সনের ব্যাপারটা কি। খুব ইজিলি উই ক্যান সে যে ট্যাক্সোনমিক্যালি আই মিন ক্লাসিফিকেশনাল মেথড অনুযায়ী ফর এনি অর্গানিজম ডিফারেন্ট যে লিভিং অর্গানিজমের গ্রুপগুলো একটা পার্টিকুলার র্যাঙ্কে যেটা থাকে তাদেরকে বলে ট্যাক্সন। আই মিন ট্যাক্সন ইজ নাথিং বাট সিম্পলি ইউ ক্যান রিমেম্বার a group of living organism having some members within it, it is a taxon, right? এবার দেখো কোনো একটা taxon, already I have said that means a group of organism remain within the taxon. If this taxon is subdivided into the different subgroups, like it will be the another groups, another I mean group of organism, right? সো তাহলে দেখো একটা ট্যাক্সনকে যদি আমরা আরো কিছু গ্রুপে সেগ্রিগেট করে নিই তাহলে ইট উইল বি অ্যানাদার গ্রুপ অফ অর্গানিজমস, রাইট? দে উইল বি দ্য ট্যাক্সন অলসো, বাট দ্য ডিফারেন্স কি দেখো ওই দুটো লেভেলে। অ্যাবভ লেভেলে যে ট্যাক্সনটা আই হ্যাভ রিটেন, ইট মিনস আ গ্রুপ অফ অর্গানিজম হ্যাভিং হিউজ মেম্বার, বাট দেখো বিলো লেভেলে যে ট্যাক্সন গুলোকে লিখেছি, these individual taxon also refers these are the group of organism, it's okay, but they are the subgroup, as simple as I can say. তাহলে ডেফিনেটলি তোমরা বুঝতেই পারছো এই লেভেলে মেম্বার নাম্বার অনেক বেশি ট্যাক্সন গুলোর মধ্যে কম্পারেটিভলি বিলো লেভেলে যে গ্রুপ অফ অর্গানিজমস কে আমরা ক্রিয়েট করছি বা আমরা ভাবছি কনসিডার করছি, সেখানে কিন্তু কম্পারেটিভলি নাম্বার অফ মেম্বার is lesser than that of the other group of the organism, as these are the subgroups. তাহলে তোমরা মাথায় রাখবে যত লোয়ার লেভেলে আসে as a living unit, sorry, group of organism as a living unit ও বলতে পারো, সেই ওয়াইজ ট্যাক্সনস গুলোর মধ্যে মেম্বার নাম্বার লেসার হয় বিলো লেভেলে, অ্যাবভ লেভেলে মেম্বার নাম্বার হিউজ হয়, and oppositely আমরা বলতে পারি more the below level taxon, though the members are comparatively lesser, but the members those are present in the taxon at the below level that are more specified, I mean they share the more common characteristics, তাই না? তারা তো সাব গ্রুপ। তাহলে দেখো 1 নাম্বারটা মিয়ারলি আরেকবার চলো let us read. Lower the taxon, suppose এইটা more the characteristics that the members within the taxon share, it's true, right student? So we are not giving, we are not considering as a correct statement this option, I mean this statement number 1 নিচ্ছি না, we are discarding it as we have to find the not correct statement. Okay, come to the number 2nd statement, let us read. Okay, order is the assemblages of the genera which exhibit a few similar characteristics. দেখো এই ট্যাক্সন গুলোকে প্লেসমেন্ট দেওয়ার জন্য যে ফ্রেমওয়ার্কটা থাকে, দিস ইজ দ্য হায়ারার্কি। আমি আবারও বলবো, কিন্তু এই মোমেন্টে সিম্পলি মনে রাখো ট্যাক্সন গুলোকে ডেফিনেট লিভিং অর্গানিজমস এর যে গ্রুপ অফ ট্যাক্সনস তাকে ঠিকঠাক প্লেসমেন্ট দেওয়ার জন্য যে ফ্রেমওয়ার্ক স্টেপ ওয়াইজ, ইট ইজ দ্য হায়ারার্কি। এন্ড এই হায়ারার্কিতে কি কি স্টেপস আছে খুব সিম্পলি যদি একটু মনে করি, কিংডম একটা স্টেপ, দেন ডিভিশন বা ফাইলাম বলে একটা স্টেপ থাকে, দেন ক্লাস বলে একটা স্টেপ থাকে, দেন অর্ডার বলে একটা স্টেপ থাকে, দেন ফ্যামিলি বলে একটা স্টেপ থাকে, জেনাস বলে একটা স্টেপ থাকে, অ্যান্ড ইউ নো স্পিসিস বলে একটা স্টেপ থাকে। এই ইচ অফ দ্য স্টেপের আন্ডারে taxons can be placed as a larger taxon, as a more specified taxon, এইভাবে
above to below position taxons can be placed under these steps. Okay, তো এবার তাহলে দেখো অর্ডার এখানে আছে, ফ্যামিলি এখানে আছে, আই মিন অর্ডারের বিলো স্টেপটার নাম ফ্যামিলি, অর্ডারের অ্যাবভ স্টেপটার নাম ক্লাস। তাহলে দেখো অর্ডার ইজ দ্য অ্যাসেম্বলেজ অফ দ্য জেনারা, ইজ ইট সো? অর্ডার ইজ দ্য অ্যাসেম্বলেজ অফ দ্য ফ্যামিলি, কারণ অর্ডারের আন্ডারে যে ট্যাক্সনটা আছে তাকে যদি সাবডিভাইড করে বিভিন্ন ট্যাক্সন করো সেগুলো কিন্তু নেক্সট লেভেলে ফ্যামিলির আন্ডারে বসবে। সো ডিফারেন্ট ফ্যামিলিজ, আই মিন ডিফারেন্ট ট্যাক্সনস আন্ডার আ ফ্যামিলি বিলংস টু দ্য ক্যাটেগরি অর্ডার। এই অর্ডার ইজ দ্য অ্যাসেম্বলেজেস অফ দ্য ফ্যামিলি হবে, এখানে বলেছে অ্যাসেম্বলেজেস অফ জেনারা, এটা রং। তাই জন্য অ্যাজ আ নট কারেক্ট স্টেটমেন্ট আমি কিন্তু এইটাকে সিলেক্ট করলাম, কারণ এটা রং। Statement 2 is wrong, right? It is incorrect, it's not correct. চলো আচ্ছা আরেকটা দেখো, বলছে cats and dogs are included in the same family Felidae। না, ক্যাটের জন্য ফ্যালিডিটা ঠিক আছে, কিন্তু ডগস বলে যে অর্গানিজমসরা বায়োলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশন ওয়াইজ ডগস বিলংস টু দ্য ফ্যামিলি, ইউ নো স্টুডেন্ট, ডগস এর ফ্যামিলির নাম হয় ক্যানিডি। ওকে, ক্যানিডি। তাহলে ডেফিনেটলি বুঝতে পারলে ইট ইজ অলসো রং। Cats and dogs are not belonging under the same family, so it is wrong also. So we are taking as a incorrect statement this statement 3 also. And চলো তাড়াতাড়ি পড়ে নি 4 নাম্বার স্টেটমেন্টটা, দ্য বাইনোমিয়াল নোমেনক্লেচার, তার মানে সায়েন্টিফিক নেম হবার যে মেথডটা, সেই বাইনোমিয়াল নোমেনক্লেচার was introduced by the Carolus Linnaeus। It is absolutely right, because yes, systematics কনসেপশন বলো, সায়েন্টিফিক নেমকে অ্যাজ আ বাইনোমিয়াল নোমেনক্লেচার অ্যাকসেপ্টেন্স বলো, এটা পুরোটাই ক্যারোলাস লিনিয়াস ইন্ট্রোডিউস করেছিল। সো ইট ইজ রাইট, সো উই আর নট টেকিং দিস স্টেটমেন্ট 4 অলসো। সো দ্যাট ইজ ওয়াই খুব ইজিলি আমরা বুঝলাম ইনকারেক্ট আউট অফ দিস 4 স্টেটমেন্ট 2 and the 3। সো চলো দেখা যাক 2 and 3 বলেছে অপশন 4 এ। সো ফর দিস কোয়েশ্চেন আওয়ার প্রপার আনসার ইজ অপশন 4। Okay, student, come to the next question. Here we have selected another important common pattern of the NEET examination. দেখো এই questions আমরা alternate বিভিন্ন ইয়ারে পেয়ে এসেছি, হয়তো এক্সপেক্ট করছি নেক্সট আপকামিং নিটেও পেতে পারি। তো it is this model of questions, assertion reason type of the question. তো দেখো assertion reason এর ফ্রেমওয়ার্কটা তোমরা আরেকবারও আমি বলে দিচ্ছি, অল টাইম ইউ শুড রিমেম্বার as 2 statements, one assertion, one reason will be given in question, and তোমাদের probable option হবে either দুটো statement assertion reason true and reasonটা properly reason of the assertion, or হতে পারে যে both assertion reason true statements গুলো কিন্তু reason is not the correct explanation of the A, or হতে পারে assertionটা true আছে reason false, or হতে পারে assertion false আছে reason true, এরকম। তাই আমাদেরকে ভালো করে কোয়েশ্চেনটা পড়তে হবে। কিভাবে পড়তে হবে চলো একটু আমি শিখিয়ে দিই তোমাদেরকে। স্টার্ট। Under the assertion statement, let us read, student, চলো। Okay. Species is a group of individuals within the fundamental similarities. Again, as I have said, all the taxons are placed under different steps under each category. And আবারও যদি মনে করি, kingdom, then division or phylum, then class, then order, then family, then genus, then species. এই stepwise regions, I mean এক একটাকে বলে category, a stepwise manner under which different taxons can be placed, these are called one category. It is a category, you know student, it is another category, these are the category, different categories these are. Fine. So দেখো এবার যদি স্টেপওয়াইজ ম্যানারে কোনো একটা লিভিং অর্গানিজমকে যদি আমরা একটা
as a large group, তার subgroup, তার more subgroup, then more subgroup as a taxon যদি লিখতে থাকি, তাহলে সব থেকে বিলো লেভেলের ট্যাক্সনটা মাস্ট বি প্লেসড আন্ডার দিস category which is nothing but the species. তাহলে দেখো species লেভেলে যখন আমরা we are going to describe a taxon, so definitely the member under this taxon almost will be same, or you can similar, or they are actually same, you can say মানে similar মানে অলমোস্ট লাইক না, তারা সেমই ধরে নাও, তারা সবাই সেম 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 ফিচার শেয়ার করছে, কারণ সব থেকে স্পেসিফাইড সাবগ্রুপ হিসেবে যে ট্যাক্সনটা প্লেস হতে পারে অ্যাজ দ্য মোস্ট লোয়ার র্যাঙ্ক, সেটাই তো স্পিসিস। দ্য স্পিসিস রিপ্রেজেন্ট আ সাচ ট্যাক্সন। তো তাই দেখো the species is a group of individuals with the fundamental similarities. Yes, it is true. সব থেকে সিমিলারিটি আছে এরকম মেম্বারের যদি আমরা গ্রুপ কনসিডার করতে যাই, স্পিসিসের থেকে আর বেশি স্পেসিফাইড হওয়ার কোনো প্লেস নেই স্ট্যান্ডার্ডাইজড ওয়েতে, তাহলে এটাকে আমরা ট্রু হিসেবে অ্যাকসেপ্ট করছি অ্যাসারশনকে। ঠিক, চলো রিজনটা পড়া যাক। আগে দেখি রিজনটা ট্রু কিনা, তারপর রিজন কিনা সেটা লেটার লাস্ট লেভেলে গিয়ে আমরা ভেবে নিচ্ছি। চলো reason. Indica leo tuberosum represents the group of individual. I would like to mention student 3 example simply. দেখো ম্যাঙ্গো প্লান্ট কে তুমি যদি জিজ্ঞেস করো যে if you ask me ma'am what is the scientific name of the mango, you already know, I know it is a normal name, Mangifera indica. So দেখো Mangifera indica as a biological name, ইন্ডিকা পার্টটা স্পিসিস কে রিপ্রেজেন্ট করে সায়েন্টিফিক নেমস এর রুল ওয়াইজ। তার মানে আমি আরেকটু ভালো করে যদি তোমাদেরকে ডিসক্রাইব করে দিই, কোন সায়েন্টিফিক নেম হওয়ার ক্রাইটেরিয়া কি বলতো? যে নামে উই আর গোইং টু ডিসক্রাইব আ অর্গানিজম অ্যাজ ইটস সায়েন্টিফিক নেম, তার মানে আমাকে বুঝতে হবে ম্যাঙ্গিফেরা ইন্ডিকা আমি যাদের যাদের ডিসক্রাইব করছি তারা সবাই ম্যাঙ্গিফেরা ইন্ডিকা, তারা সবাই ম্যাঙ্গো প্লান্ট। তাই ইউনিভার্সালি দিস নেম is accepted to describe the mango plant. তাহলে দেখো 3-4টে যদি ম্যাঙ্গো প্লান্টকে আমি সাপোজ বোঝাচ্ছি ম্যাঙ্গিফেরা ইন্ডিকা ম্যাঙ্গিফেরা ইন্ডিকা ম্যাঙ্গিফেরা ইন্ডিকা বলছি, তার মানে তাদের প্রত্যেকের মধ্যে সেম ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে। তার মানে এই ইন্ডিকা বলার পিছনে যে কারণ, যে রেসপন্সিবিলিটি, সেটা কি? যারা যারা ইন্ডিকা দে অল আর সেম। তাহলে ইন্ডিকা নামটা স্পিসিসের স্পিসিস ট্যাক্সনকে রিফার করে, আর স্পিসিসের জাস্ট অ্যাভাব লেভেলে আছে জিনাস, মানে ধরে নাও একটা প্লান্টকে তুমি ডিসক্রাইব করছো, সবাই প্লান্ট, প্লান্টের ধরো একটা তুমি সাবগ্রুপ করলে, সেরকম ধরো একটা প্লান্টকে তুমি বলছো ম্যাম অ্যাঞ্জিওস্পার্মে বিলং করছে এরা। অ্যাঞ্জিওস্পার্মের মধ্যেও তো অনেক ভ্যারাইটি ভেরিয়েশনস আছে। অ্যাঞ্জিওস্পার্মিকে আমি ম্যাঙ্গিফেরা দিয়ে তোমাদের একটা এক্সাম্পল করে বোঝাচ্ছি। এবার অ্যাঞ্জিওস্পার্মির মধ্যে ধরো অনেক গ্রুপ আছে, সেগুলো ডেফিনেটলি আন্ডার দ্য ক্লাসে অ্যাজ আ ট্যাক্সন হিসেবে প্লেসড হবে। তো ধরো অ্যাঞ্জিওস্পার্মির আন্ডারে আমি বললাম যে ডাইকটিলিডেনি বলে কিছু মেম্বার্স আছে। এবার ডাইকটিলিডেনের আন্ডারে আবার অনেক 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 গ্রুপস আছে, তাদেরকে স্পেসিফিক্যালি আবার একটা ট্যাক্সন হিসেবে আমরা ডিসক্রাইব করলাম। সে ফর অর্ডার আমি বললাম যে তাদেরকে আমরা বললাম স্যাপিন্ডালিস। Sapindalis, say for example, if it is a order, তাহলে Sapindalis may have the different families. তো সেরকম একটা ফ্যামিলির নাম সাপোজ আমি শেখাচ্ছি স্টুডেন্ট অ্যানাকার্ডিয়েসি, বাট অ্যানাকার্ডিয়েসি মে হ্যাভ different groups. One of the groups is Mangifera suppose. তাহলে দেখো আমি এই লেভেলে এসে একটু বলি, as Mangifera যে মেম্বার্স গুলোকে আমরা ডিসক্রাইব করছি তারা বেশি সিমিলার, নাকি অ্যাজ প্লান্ট মেম্বার প্লান্ট ট্যাক্সন হিসেবে প্ল্যান্টি ট্যাক্সন হিসেবে যে মেম্বার্স গুলো আছে তারা বেশি সিমিলার? Automatically you can give me the answer, madam. Mangifera, the name Mangifera means a more specified taxon having the more similar characteristics the members have. এই Mangifera wise কোন প্লান্টকে তাহলে আমি একটা ইজিলি সায়েন্টিফিক নেম Mangifera দিয়েই আমি ডিসক্রাইব করে দিতে পারি। আবার ম্যাঙ্গিফেরার মধ্যেও যদি একটু লিটল ভ্যারিয়েশন থেকেও থাকে, তাদেরকে ধরো আমি বললাম ইন্ডিকা as a species, as a taxon under the species, as a taxon of under the species. তাহলে ম্যাঙ্গিফেরা ইন্ডিকা যাদেরকে আমি বলছি তাদের সবারই সেম ক্যারেক্টার। তাহলে এইভাবে ক্লাসিফিকেশন ওয়াইজ কম্পারেটিভলি লোয়ার দুটো ট্যাক্সনকেই আমরা অ্যাজ
they have the more similar character, তাই কোনো বায়োলজিক্যাল নাম দেওয়ার সময় আমরা লোয়ার দুটো ট্যাক্সনের নামটাকেই ওদের বায়োলজিক্যাল নাম হিসেবে ডিসক্রাইব করে থাকি। তার মানে ওই নামের মেম্বার্স গুলো যারা আছে, আই মিন জেনাস নেমের যারা মেম্বার্স অফ দ্য স্পিসিস নেমস যারা মেম্বার্স, তারা জেনাসে তো সিমিলার ক্যারেক্টার আছে, স্পিসিসে তো ফান্ডামেন্টাল সিমিলার ক্যারেক্টার্স আছে। তার মানে ওরা সেম সেম প্লান্টকেই বোঝাচ্ছে, কারণ অল হ্যাভ দ্য সেম সেম ক্যারেক্টার্স। তো এরকমই ইন্ডিকা দিয়ে যেমন তোমরা দেখতে পাচ্ছ ম্যাঙ্গিফেরা ইন্ডিকা, ইন্ডিকা রেফার্স সাচ স্পিসিস নেম। তার মানে বায়োলজিক, এখান থেকে তুমি শিখে গেলে এনি বায়োলজিক্যাল নেমের যে দুটো পার্ট, জিনাস আর দ্য স্পিসিস, এই সেকেন্ড লেভেলটা ফান্ডামেন্টাল সিমিলার ক্যারেক্টারিস্টিক্স ট্যাক্সন অফ দ্য গ্রুপকে ডিনোট করে। ওকে স্টুডেন্ট, তাহলে ডেফিনেটলি ইন্ডিকাটা একটা স্পিসিসের নাম আছে। লিওটা একটু বলে দিই স্টুডেন্ট, জানবে তোমরা লায়নের সায়েন্টিফিক নেম হলো প্যান্থেরা লিও। তাহলে ঠিক যেভাবে তোমাদেরকে আই হ্যাভ জাস্ট ডিসক্রাইব দ্য ম্যানার by which a scientific name of the mango can be given for any of the organism in such manner the scientific or the biological name can be given. তাহলে if I say you lion scientific name is the panthera, you know, leo, তাহলে definitely leo refers the species name। তার মানে লিওর মধ্যে ফান্ডামেন্টাল সিমিলার ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে, তাই ওদেরকে সবাইকে ওই লাইনের ওই ওই ক্যারেক্টার্স গুলো আছে, মানে দে অল আর লাইন, যাদের মধ্যে লিওদের ক্যারেক্টার্স গুলো মিলছে। আচ্ছা, আর টিউবেরাসামটা একটু বলি। পোটাটোর সায়েন্টিফিক নেম স্টুডেন্ট, এগুলো বেসিক এক্সাম্পল তোমাদের অল টাইম মাথার মধ্যে রাখতে হবে, ইউ শুড নো। সো পোটাটোর সায়েন্টিফিক নেম ইজ সোলানাম টিউবেরোসাম। তাহলে একই ম্যানারে টিউবেরোসামটাও তার মানে ডেফিনেটলি বুঝতে পারছো স্পিসিস নেমকে ইন্ডিকেট করছে। তার মানে চলো একসাথে পড়ি রিজনের আন্ডারে। ইন্ডিকা, লিও, টিউবেরোসাম রিপ্রেজেন্ট সাচ গ্রুপ অফ ইন্ডিভিজুয়াল, আই মিন সাচ গ্রুপ মিন্স স্পিসিস কে রেফার করছে। তাহলে এক্স্যাক্টলি ঠিক বলেছে, দুটোই ট্রু। এন্ড নিশ্চয়ই লিওর মধ্যে ফান্ডামেন্টাল ক্যারেক্টার্স আছে, ইন্ডিকার মধ্যে ফান্ডামেন্টাল ক্যারেক্টার্স আছে, এন্ড টিউবেরোসামের মধ্যে ফান্ডামেন্টাল ক্যারেক্টার্স আছে বলেই তারা সায়েন্টিফিক নেম হিসেবে অ্যাকসেপ্টেড হলো। তাহলে আর ইজ দ্য রিজন অফ দ্য, রিজনটা হচ্ছে বলেই তো তারা সায়েন্টিফিক নেম হিসেবে অ্যাকসেপ্টেড as they are the fundamental group's name. So definitely both are true and R is the reason of A, and it is mentioned in the option 1. Okay student, so I guess you can understand this explanation. Okay, come to the next question. Okay, fine. Here 4 options are given. We have to identify which option is correct. Okay, which option is correct? এখন আমরা correct option থেকে let us find out. চলো, option 1 says that all living organisms belonging to the various phyla are assigned to the kingdom Animalia. লিভিং ওয়ার্ল্ডে লিভিং গ্রুপ কি শুধুই অ্যানিমেলিয়া নিয়ে আছে? there is fungi, there is bacterial monaria kingdom, planty kingdom, so many, and they are classified groups. So obviously শুধু অ্যানিমেলিয়া মানে লিভিং অর্গানিজম কে বোঝায় না। it is definitely it is not correct. আমাদের এখন কারেক্ট কে ফোকাস করতে হবে। read the option 2. And I have already stated this conception. Again, it is mentioned in the option 2. So let us read. From the species to kingdom. তার মানে বুঝতে পারছো below to above এর দিকে বলছে। গ্রুপিংস গুলোকে কনসিডার করতে থাকি আমরা। আবারও করে নিই আমরা। কিংডম, দেন থাকে ডিভিশন অর ফাইলাম, দেন থাকে ক্লাস, দেন থাকে ফ্যামিলি, দেন থাকে ক্লাস, আফটার দ্য ক্লাস থাকে হলো অর্ডার, দেন ফ্যামিলি, দেন জিনাস, দেন স্পিসিস, তাই তো? ফাইন। Okay, in option 2 it is mentioned from the species to kingdom the number of common characteristics goes on increasing. Is it so student? Now definitely I'm pretty sure you can give me the answer, madam, it is not right, because যত ওপর দিকে যাচ্ছ তার মানে তত
লার্জার গ্রুপকে রেফার করছে এই ক্যাটাগরি গুলো, তাই না? এর আন্ডারে যে ট্যাক্সনটা আছে কম্পারেটিভলি হিউজ মেম্বার্স আছে, আরো উপরে গেলে আরো হিউজ মেম্বার্স আছে, তাহলে এটা রাদার কমন ক্যারেক্টার যত অ্যাভাবে যায় তত ডিক্রিজ করে, তাই না? So it is not the correct, I mean correct তো নয়, তো we are not taking option 2 also. আচ্ছা চলো তাহলে 3 number question, number 3 optionটা let us read now. Different classes, ওকে, I mean ধরো ক্লাস আছে আন্ডার ফাইলাম, আচ্ছা একটা ফাইলামের অনেক রকম ক্লাস থাকতেই পারে, তাই না? অনেক রকম ট্যাক্সন আন্ডার দ্য ক্লাস। তো সেটা কি বলছে একটু পড়া যাক। ডিফারেন্ট ক্লাসেস কম্প্রাইজিং fish, amphibians, reptile, birds, mammals together constitute phylum Arthropoda. No, হ্যাঁ এরা হয়তো বিভিন্ন ক্লাসেস, কিন্তু কাদের ক্লাসেস? কর্ডেটদের ক্লাস না? ফিশ বলো, সি স্টুডেন্ট, ফিশ, অ্যাম্ফিবিয়ান, রেপটাইলস, এই যে গ্রুপটা ফিশ, অ্যাম্ফিবিয়ান, রেপটাইলস, বার্ডস আর ম্যাম্বল, ডেফিনেটলি তোমরা জানো এদের প্রত্যেকেরই একটা কমন ক্যারেক্টার আছে, ডর্সাল হলো নোটোকর্ড প্রেজেন্ট, তার মানে এটা কর্ডাটাদের ডিফারেন্ট গ্রুপ। আর্থ্রোপোডা মানে তো ইনসেক্ট ক্লাসকে রেফার করে। আর্থ্রোপোডা ইজ অ্যানাদার ফাইলাম, আন্ডার দিস ফাইলাম ওয়ান অফ দ্য ক্লাসেস ইনসেক্টটা, তাহলে দেখো ইনসেক্টরা আর্থ্রোপোডার আন্ডারে থাকে, ডেফিনেটলি এই নোটোকর্ড মেম্বার্সরা থাকে না, সো ইট ইজ অলসো রং, এটা আর্থ্রোপোডাটা রং আছে, এটা বেসিক্যালি দে belong to the phylum Chordata. If Chordata was there, then we will consider it as a right statement, but as Arthropoda is mentioned, so we are not taking this option 3 also, it is also wrong. Now it is a direct information based point and it is right. I can see this. Why I am telling so? Because student, you should know always, already আমরা জানি, আমরা time without number I have mentioned that already, যে অর্ডারের বিলো লেভেলের ক্যাটাগরিটার নাম হলো ফ্যামিলি। তার মানে সে ফর এক্সাম্পল আবার একটু মনে করিয়ে দিই তোমাদেরকে, অর্ডার ধরো কোনো ট্যাক্সন রিমেন আন্ডার দ্য অর্ডার র্যাঙ্ক, ওকে, আন্ডার দ্য অর্ডার ক্যাটাগরি এট আ পার্টিকুলার র্যাঙ্ক, তাহলে এর বিলো র্যাঙ্কটায় কোন ক্যাটাগরি আছে? ফ্যামিলি। তাহলে একে সাবডিভাইড করলে যে ডিফারেন্ট ট্যাক্সনস গুলো উই উইল গেট, দে রিমেন আন্ডার দ্য ফ্যামিলি, অর্ডারকে সাবডিভাইড করলে, স্পেসিফাই করলে, তাহলে এরকমই একটা ডাইরেক্ট এক্সাম্পল স্টুডেন্ট আই উইড লাইক টু মেনশন, অ্যান্ড প্লিজ রিমেম্বার দিস পয়েন্ট, প্লিজ স্টুডেন্ট আই রিকোয়েস্ট ইউ। একটা প্লান্ট অর্ডারের নাম আমি মেনশন করছি, পলিমোনিয়ালিস। স্টুডেন্ট দেখো, পলিমোনিয়ালিস, আই রিপিট পলিমোনিয়ালিস, আই রিপিট পলিমোনিয়ালিস, রাদার আই এম মেনশনিং ইট ইজ order and order for the plant classification. Okay, fine. এই পলিমোনিয়ালিসকে তুমি যদি ডিফারেন্ট ফ্যামিলিতে সাবডিভাইড করো বা করা যায়, তাহলে এরকম এক্সাম্পল ওয়াইজ আই ক্যান গিভ ইউ 2 ফ্যামিলি which remain under the order Polymonialis. কি কি সেই ফ্যামিলি হতে পারে পলিমোনিয়ালিসের আন্ডারে আমি বলে দিচ্ছি, একটু তোমরা প্লিজ মনে রেখো। One is Solanaceae, and another is Convolvulaceae. তাহলে দেখবে সোলানেসি ফ্যামিলি, কনভলভুলেসি ফ্যামিলি, এরা কি একটা পার্টিকুলার অর্ডারের আন্ডারে বিলং করে? ইয়েস। And what is the name of this order? It is Polymonialis order. And আরেকটা কথা বলে দিই, এই যে ক্লাসিফিকেশন পলিমোনিয়ালিস ordered may have the different families and the specified names, so I have mentioned Solanaceae and the Convolvulaceae. A plant ordered classification এর একটা বেসিস স্টুডেন্ট কি জানো? Order classification, the order characterization is based on ফ্লোরাল ক্যারেক্টার্স অফ দ্য প্লান্ট। মানে দেখো এক একটা র্যাঙ্কে তো এক একটা ক্যাটাগরি আছে, তার আন্ডারে এক একটা করে ট্যাক্সন আছে, প্রত্যেকটা র্যাঙ্কের আন্ডারে ট্যাক্সন গুলোকে বলবার জন্য একটা বেসিস দরকার। অর্ডারের ট্যাক্সন কেন, তারও কিছু ক্যারেক্টারাইজেশন ম্যাচ করতে হয়, দেন আমরা বলি এইটা এই অর্ডার, এইটা এই অর্ডার। একইভাবে ফ্যামিলি, বিভিন্ন ফ্যামিলিকেও আমরা অ্যাজ আ ফ্যামিলি নাম যখন দিই,
তাদেরকে পার্টিকুলার কোনো বেসিসে ক্লাসিফাই করি। তো এইটাও জেনে রাখবে যে প্লান্টের অর্ডার, সে ফর এক্সাম্পল পলিমোনিয়াল ইজ ওয়ান অর্ডার I am mentioning, and it is subdivided into the different family like Solanaceae, Convolvulaceae, it's okay, but এই অর্ডারের ক্লাসিফিকেশন, এই অর্ডারের প্লেসমেন্টটা ডিপেন্ড করে একটা ক্যারেক্টারসের ওপর, সেটা কি বেসড অন ফ্লোরাল মরফোলজি বা ফ্লোরাল মরফোলজি, মানে ফুলের ফ্লাওয়ারের ক্যারেক্টার। তাহলে ফ্লাওয়ারের ক্যারেক্টার দেখে আমরা অর্ডারটাকে ডিটারমাইন করি। ওকে স্টুডেন্ট, তাহলে দেখো অপশন 4টা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি রাইট, তাই আমাদের আনসার অ্যাজ আ কারেক্ট আনসার উই আর টেকিং দিস অপশন 4। ওকে, fine student. Next, it is another important probable type of the questions for NEET exam. You often find such kind of the questions. This is two statements are given, and we have to find either both are true or both are false, or any one is true and another is false or not. সো দেখো এরকম টাইপের একটা কোয়েশ্চেন, তাহলে আবারও আমরা দেখি স্টেটমেন্টস কে গো থ্রু করে আইদার কোনটা ঠিক কোনটা ঠিক নয়। চলো লেট আস রিড। Statement 1, very important. Identification, classification, nomenclature. I mean, nomenclature means maybe all you know. I would like to mention once again. Anyways, identifications, classification, nomenclature are the processes that are basic to taxonomical study. And মোটামুটি আমরা সবাই না ICN এই সিকোয়েন্সটা দিয়ে ভাবি যে ইয়েস ম্যাডাম ইট ইজ ট্রু, ইট ইজ দ্য মেথড অফ দ্য ট্যাক্সোনমি, আমরা সুপারফিশিয়ালি এটা আমরা জানি বা জানবো, কিন্তু কতটা ফাইনেস্ট ওয়েতে পড়তে হয় সেটা আমি তোমাদেরকে গাইড করব বাই সাচ কোয়েশ্চেন্স। তাহলে দেখো মোটামুটি বুঝতে পারলাম যে স্টেটমেন্ট 1টা রাইট, কিন্তু আমার প্রাইমারি ফোকাস হচ্ছে এই ওয়ার্ডটার ওপরে, এই কোয়েশ্চেনটার বেসিক টু ট্যাক্সোনমি। স্টিল মনে হচ্ছে ঠিক আছে, কোনো একটা লিভিং অর্গানিজমকে প্রপার অ্যানালাইজ করার জন্য আমাকে তাকে আগে ক্যারেক্টারাইজ আর আইডেন্টিফাই করতে হবে উইথ প্রপার ক্লাসিফিকেশনস এন্ড নেমিং দিতে হবে, তাকে ক্লাসিফাই করলে অটোমেটিক্যালি তার ট্যাক্সন গুলোকে পেলে জেনাস স্পিসিস দিয়ে তার নামকেও আমরা দিয়ে দিতে পারি। তো ঠিক আছে, ইট ইজ দ্য ট্যাক্সোনমিক্যাল স্টাডি ওয়ে অফ ট্যাক্সোনমিক স্টাডি, ফাইন। তো এখনো পর্যন্ত আমি স্টেটমেন্ট 1কে ট্রুই ধরলাম। ওকে, again now come to the statement 2. Read. External and internal structures along with the structures of cell, developmental processes and ecological information of organisms form the basis of modern taxonomy. My primary focus is there. তুমি বলতে পারো ম্যাডাম ICN ওয়েতে ট্যাক্সোনমি স্টাডির বেসিস আমি স্টেটমেন্ট 1 আমার কাছে ক্রিস্টাল ক্লিয়ার, কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না স্টেটমেন্ট 2টা আইদার ট্রু অর নট, কারণ ICNটাই তো মেন বেসিস অফ দ্য ট্যাক্সোনমি বলে আমরা জানি। দেখো from today student you should know whenever it is about the basic sequence or the basic mode of the taxonomy, then you should say ICN, I mean identification, identification, classification as the characterization and naming of the nomenclature. But when it is about the modern approach of the taxonomy, then only the basic steps, I mean identification, classification and nomenclature will be sufficient, because how the classifications is associated with the different approach. If we do not say this, then it won't satisfy the modern aspect of the taxonomical study. So that is why then to describe, to consider the modern way of the taxonomical study, we have to consider the all different types of the criteria like the cell shape, the developmental processes, the external internal structure of the organism, so on. So that is why basic of the basic taxonomy bolbe student ICN, and modern bolle তোমাকে মনে রাখতে হবে আরেকবার once again read out it: external internal structures, structures of the cell, developmental processes, ecological information, মানে
where the organism live, সেটাও important to describe our organism and naming our organism, বুঝেছো? তাই statement 1 টাও true as a basic way taxonomy, statement 2 is also true. So আমরা নিচ্ছি option 2 টাকে, because in option 2 দেখো both statement 1 and 2 are true, it is mentioned. Okay, fine. Okay, it is a very direct type of the questions, and yes, such kind of the question we can often find in exam. So দেখো এটা কি বলতে চাইছে, let us read. Families I have mentioned একটু আগে যে আবারও অর্ডার ক্যারেক্টারাইজ করার বেসিস হচ্ছে প্লান্টের জন্য ফ্লোরাল মর্ফোলজি, ফ্লোরাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স, তাহলে একইভাবে ফ্যামিলির জন্য তো ডেফিনেটলি দেয়ার সাম বেসিস. So what is this? It is the next question. Let us read. Families are the one of the category of the taxonomy, but these families are characterized on which of the following feature of the plant species? তাহলে plant classifications এর different families আছে, so many families are there. তাহলে এই ফ্যামিলি গুলোকে ক্যারেক্টারাইজ করার জন্য কি কি ক্যারেক্টারিস্টিক্স বেসিস we consider? সেটা এক্সটার্নাল মরফোলজি না, সেটা অ্যানাটমি যদি বলো, আই মিন সেলুলার অর্গানাইজেশন ইন্টারনালি, সেটাও নয়। যদি বলো সিজনাল সিমিলারিটিস, না, অর্গানিজমের মানে স্ট্রাকচারাল ওয়েতে সিজনাল ওরকম ব্যাপারটা থাকে না ফ্যামিলিকে ক্লাসিফাই করার জন্য, ফর কনসিডারিং আ ফ্যামিলি, প্লান্ট ফ্যামিলিজ, নো, রাদার এটা একদম তোমরা মনে রাখবে অ্যাজ ইনফরমেশন. For to characterize the family, student, the bases are vegetative and reproductive parts, and this is for the plant taxonomy, plant systematics. তাহলে ফ্যামিলির ক্রাইটেরিয়া কি, ফ্যামিলি হওয়ার ক্রাইটেরিয়া কি, কিসের স্টাডি রিকোয়ার্ড, কিসের স্টাডি আর দ্য বেসিস, দিস আর দ্য ভেজিটেটিভ and reproductive parts. Okay, student? Fine. So our option 3 is the right answer for this question. Okay. So, come to the next question. Let us read. In the taxonomic categories, so we know this as stepwise manner, the different categories are there under which taxons are placed. Okay. So in the taxonomic categories, which hierarchical arrangement in the ascending order is correct in case of animals? Okay, student. তোমরা নিশ্চয়ই খেয়াল করেছো আমি যতবার তোমাদেরকে ক্যাটাগরির সাথে ইন্ট্রোডিউস করাচ্ছি, আমি সেকেন্ড যে র্যাঙ্কে ক্যাটাগরিটাকে মেনশন করছি সেটাকে স্ল্যাশ দিয়ে দু রকমের প্রবাবল ক্যাটাগরি আমি বলেছি, দিস আর দ্য ডিভিশন অর ফাইলাম। বাট কেন এই প্রবাবিলিটিটা? বিকজ when we write the plant hierarchy, then at the second rank the category is the division. But when it is about the hierarchy of the plant taxonomy, ডিভিশন হলেও এনিম্যাল ট্যাক্সোনমির সময় এবার এলে আমরা যখন করব, তাহলে দেখো আমরা আমাদের কোয়েশ্চেন তো এনিম্যাল, সো এনিম্যাল বেসিসে লেটেস্ট রাইট ডাউন দ্য প্রবাবল ক্যাটাগরিজ ইন ডিফারেন্ট স্টেপস. দেখো ফার্স্টে আসে কিংডম, সেকেন্ডে আসে নট দ্য ডিভিশন, রাদার স্পেসিফিক্যালি অ্যানিম্যালের জন্য আসে ফাইলাম, তারপরে ক্লাস থাকতে পারে, তারপরে অর্ডার, তারপরে ফ্যামিলি, জিনাস, স্পিসিস, এগুলো ঠিক আছে, এগুলো প্লান্টের জন্য বা অ্যানিম্যালের জন্য সেমই থাকেন অ্যাজ এ নেম অফ দ্য ক্যাটাগরিজ। বাট দেখো সেকেন্ড র্যাঙ্কের ক্যাটাগরির নামটা কিন্তু ডিফার করে। ওকে, ফাইন। সো এবার আমাদের দেখতে হবে in the taxonomical category which hierarchical arrangement, I mean given option থেকে
রিমেন ইন দ্য অ্যাসেন্ডিং অর্ডার ফর দ্য অ্যানিমাল, তো আমি অলরেডি ফাইলাম মেনশন করেই দিয়েছি, তার মানে অ্যানিমাল ওয়াইজ আমরা ভাবছি। অ্যান্ড অলওয়েজ, আচ্ছা স্টুডেন্ট, অ্যাসেন্ডিং মিনস টু সে আমরা সবসময় জানি যে লার্জ টু স্মলার, কিন্তু দেখো এই কোয়েশ্চেনে যেহেতু ইন ইচ অফ দ্য অপশনে কোনো ডাইরেকশন দেয়নি, তাই কোন দিকে লার্জ আর কোন দিকে স্মলার ইট ইজ নান অফ আওয়ার কনসার্ন। আমাদের জাস্ট সিকোয়েন্সটা দেখলেই চলবে। যদি আমাকে অ্যারো দিয়ে অপশন গুলো দিত না, তখন আমরা প্রবাবিলি আমরা দেখতাম যে কোন দিকে বিগার বিগার গ্রুপটাকে ইন্ডিকেট করছে, সেটা দ্যাট উড হ্যাভ বিন দ্য প্রবাবল আনসার ফর আস। কিন্তু এখানে দেখো যদিও কোয়েশ্চেনে অ্যাসেন্ডিং দিয়েছে, ইটস ওকে, বাট দেখো ইন ইচ অফ দ্য অপশন এখানে জাস্ট সিকোয়েন্সিয়ালি কমা 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 মেনশন করে আছে, ডাইরেকশনটা ইটস নট রেফারিং হিয়ার। তো তোমরা এটা তোমাদেরকে একটু লিটল কনফিউজ করার জন্য এরকম কোয়েশ্চেন দেওয়া থাকে, অ্যাসেন্ডিংটার উপরে বেশি ফোকাস করো না, ডোন্ট এমফাসাইজ অন দ্য ওয়ার্ড অ্যাসেন্ডিং অর্ডার, জাস্ট প্রপার সিকোয়েন্সটাকে লেট আস ফাইন্ড আউট। দেখো ফার্স্টেরটাই দেখো, একটা রং সিকোয়েন্স আমাদের চোখে আসছে, কিংডমের পরে ডেফিনেটলি ক্লাস ইজ কোয়াইট ইম্পসিবল, তো এটা আমরা দেখছি না। সেকেন্ডে দেখো কিংডমের অ্যাডজেসেন্ট অর্ডার হায়ারার্কিতে কোয়াইট ইম্পসিবল, এটাও আমরা ডিসকাস করে দিলাম। সিমিলারলি কিংডমের পর অর্ডার আছে, তাহলে ডোন্ট ওয়েস্ট ইউর টাইম, তুমি একটা ফার্স্ট at a glance you can see the wrong thing, so why you will go to read the entire options, entire sequences? Not needed. Time management is also needed student, তাই না? কিন্তু দেখো 4 নাম্বারটায় দেখো কিংডম, ফাইলাম, ক্লাস, একদম দেখো কিংডম, ফাইলাম, ক্লাস, অর্ডার, ফ্যামিলি, জেনাস, স্পিসিস, ইটস ওকে, ইট ইজ আওয়ার আনসার। তাই আরেকবারও অ্যাসেন্ডিং বলেছে বলি ডাইরেকশনটাকে ফোকাস করে টাইম ওয়েস্ট করবে, এটা করো না, কারণ ডাইরেকশন যদি দিত অ্যারোর একটা রিপ্রেজেন্টেশন, দেন ইউ উইল কনসিডার। এখানে শুধু সিকোয়েন্স দেখবে অ্যাজ কমা ইজ গিভেন, তাহলে ডেফিনেটলি উই আর টেকিং দিস অপশন 4 অ্যাজ আওয়ার আনসার। ওকে, ফাইন। ওকে স্টুডেন্ট, এটা খুব ভালো একটা কোয়েশ্চেন। দেখো তোমাদের বলছে the common characteristics between tomato and potato will be the maximum at the level of, দেখো প্লান্ট ক্লাসিফিকেশন যদি আমরা ফলো করি কোন একটা পার্টিকুলার প্লান্টকে, অ্যান্ড হায়ারার্কিয়াল ম্যানারে যদি তার আইডেন্টিফাইং গ্রুপস গুলোকে ইফ উই মেনশন on the basis of characteristics at each rank, it's okay, fine. তাহলে এরকম করতে করতে যখন ধরো কিংডম হলো, ডিভিশন, as it deals with the plant classification, so we are not taking phylum, we are taking divisions, okay fine. কিংডম ধরো, ডিভিশন ধরো, ক্লাস ধরো, অর্ডার ধরো, ফ্যামিলি ধরো, আচ্ছা জিনাসে আসি, স্পিসিস তো আছে। এই প্লান্টের কোনো একটা তুমি আইডেন্টিফিকেশন করতে 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 গেলে এরকম একটা ফ্যামিলি পাবে, সোলানেসি। সোলানেসির তো অনেক জিনাস থাকে, সো মেনি জিনাস, তো আমি সব জিনাসের দিকে না বলে আমি পার্টিকুলার একটা জেনাসের নাম লিখছি, দিস ইজ সোলানাম। তাহলে মোটামুটি জেনাস লেভেলে আছে, মানে অলরেডি আই হ্যাভ সেড যে জেনাস মানে মোটামুটি তার মেম্বার্স গুলো সেমই, এবার তারও মধ্যে যদি একটু সাবডিভাইড করো তার মানে সেই স্পিসিস গুলো একদম এক্সাক্ট পার্টিকুলার একটা গাছকেই বলছে, দে অল আর অলমোস্ট না, দে অল আর সেম, ফান্ডামেন্টালি সিমিলার ক্যারেক্টার তো স্পিসিস হলেই হয়ে যাবে। তো শোনো, সোলানামের আন্ডারে তো এরকম ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট স্পিসিস আছে, এরকমই দুটো স্পিসিসের মধ্যে একটার নাম হলো টিউবেরোসাম, আর আরেকটার নাম হচ্ছে লাইকোপার্সিকাম। তাহলে বুঝতেই পারছো স্টুডেন্ট, যে প্লান্টটা মানে ধরো এই যে প্লান্ট গুলো, সে ফর এক্সাম্পল এই প্লান্ট গুলো যারা টিউবেরোসাম, যেই ফান্ডামেন্টাল সিমিলারিটির জন্য যে স্পিসিসটার নাম দিয়ে দিলাম টিউবেরোসাম আন্ডার দ্য সোলানাম, তাহলে নিশ্চয়ই এই সোলানাম টিউবেরোসাম রেফারা, it refers the biological name of a plant, and this plant is nothing but the potato. And similarly যদি তুমি বলো ম্যাম এই সোলানামের তো আরেকটা স্পিসিসও ইউ হ্যাভ রিটেন হিয়ার, দ্য লাইকোপার্সিকাম, তাহলে সোলানাম লাইকোপার্সিকামও আরেকটা কোন রকমের প্লান্টের বায়োলজিক্যাল নেম হয়ে গেল অটোমেটিক্যালি
from the aspect of the classification, Solanum lycopersicum. Okay, student, it is the scientific name of tomato. তাহলে বুঝতে পারছো সোলানাম লেভেল পর্যন্ত তারা প্লান্ট, ফ্রম দ্য প্লান্ট লেভেল ক্লাসিফিকেশন করতে করতে সোলানাম পর্যন্ত দেখছেন, এবারে স্পিসিস লেভেলে এসে তাদের মধ্যে ডিফারেন্সেসটা হয়ে গেল। তাহলে tomato, I mean Solanum lycopersicum, and the potato Solanum tuberosum will be maximum, the common characters of them will be maximum at the level of, definitely student বলবে তোমরা, genus, কারণ স্পিসিস হলো তো তারা ডাইভার্সিফাইড হয়ে গেল অ্যাজ এ টু প্লান্ট। তাহলে সোলানাম হচ্ছে ওদের কমনের দিক থেকে অ্যাটলিস্ট সব থেকে লোয়ার লেভেলে আছে। জেনাস উইল বি আওয়ার আনসার ফর দিস টু প্লান্ট। ওকে ওকে, fine student. So from our discussion, from our conversation, you can say ma'am this question we can give you the answer, আমাকে বলতে হবে না, because দেখো কোয়েশ্চেনটা অলরেডি টাইম উইথআউট নাম্বারটা অটোমেটিক্যালি it has come, and সেটা কি, the taxonomical unit phylum as a category at the second rank. Okay, in the classification of the animal, phylum to animal use hoy, I have said you, which is equivalent to the hierarchical level of the classification of the plant, division obviously. আমি বারবার বলছি কিংডমের পরের যে ইমিডিয়েট সেকেন্ড যে র্যাঙ্কটা অ্যাজ এ ইউনিট যেটা থাকছে সেটা প্লান্ট হলে ডিভিশন, এনিম্যাল হলে ফাইলাম। তো আমাদের প্লান্টের জন্য ইকুইভ্যালেন্টটা হবে ডিভিশন। It is a very easy type of the questions we have learned, but important also. You should remember it all the time. All the things are equally important. Anyways, student, automatically, now we are coming to another question on the screen. You can see. Let us read it once again. Next question. From the species to kingdom, again, kingdom, then division or phylum, then class, order, family, genus, species. Fine. From the species to kingdom, I mean in such manner. Okay, fine. The number of the common characteristics কি হবে, যত ওপর দিকে যাচ্ছ তার মানে লার্জার মেম্বার্স, মানে ট্যাক্সন এর মধ্যে যে ট্যাক্সনটা তার সাইজ সব থেকে বড়, এর ট্যাক্সন গুলো ওয়ান অফ দ্য সাব গ্রুপ, এর ট্যাক্সনটা আরেকটু স্মলার মেম্বার, আরেকটু স্পেসিফাইড মেম্বার, আরেকটু স্পেসিফাইড মেম্বার, আরেকটু স্পেসিফাইড মেম্বার, এটা একদম স্পেসিফাইড গ্রুপ মেম্বার্স। তাহলে যত তুমি ওপর দিকে যাচ্ছ তত কমন ক্যারেক্টার্স গুলো তো এক থাকছে না, তার মধ্যে তো মেম্বার্স তো ডিফারেন্ট টাইপস অফ দ্য মেম্বার্স উইল বি देयर মোর দ্য অ্যাবভ ইন দ্য র্যাঙ্ক। সো ডেফিনেটলি আমরা বলবো কমন ক্যারেক্টার্স অ্যাকচুয়ালি উইল ডিক্রিজ from the species to kingdom, more we will consider to the above level of the hierarchy. The common character will decrease. Yes, so our option 2 is the right probable answer, right answer for this question. Okay. Student, here another question you can see on the screen. Choose the correct arrangements of the following categories in the descending. Descending means তোমরা জানো ascending এর opposite, মানে larger to smaller এর দিকে ফোকাস করছে। আর অলরেডি একটা রিপ্রেজেন্ট এখানে কমা দেওয়া নেই, এখানে গ্রেটার দ্যান লেস দ্যান সাইন দিয়ে ইন্ডিকেট করেই দিচ্ছে কোনো একটা দিকে স্মলার সাইড, কোনো একটা দিকে লার্জার সাইড, সেই অনুযায়ী ওয়ার্ডারকে উই উইল চুজ। এনিওয়েজ, on the basis of এখানে আর কমন ক্যারেক্টার দিয়ে না, on the basis of number of the member in each category. তাহলে আপাতত আমাদের যেটুকু দিয়েছে ফ্যামিলি, জেনাস, ক্লাস, স্পিসিস, আমরা শুধু যদি ভাবি তাহলে ক্লাস, তার বিলোতে থাকে অর্ডারটা দেয়নি, ইটস ওকে, তারপরে থাকে ফ্যামিলি, তারপরে থাকে জেনাস, তারপরে থাকে স্পিসিস। আমি অ্যাবভের গুলো আর লিখলাম না, অ্যাবভ দ্য ক্লাস, কারণ এটা আমাদের কোয়েশ্চেন্স এর লুক আউট নয়, তাই জন্য। আর অর্ডারটাও ইনফ্যাক্ট দেয়নি, ঠিক আছে। এনিওয়েজ, ক্লাস, ফ্যামিলি, জেনাস, স্পিসিস এগুলোর মধ্যে
কম্পারেটিভলি ক্লাসের মধ্যে মেম্বার্স অনেক হিউজ ইন দ্য নাম্বার থাকে, কমন ক্যারেক্টার লেস থাকে। আমি কমন ক্যারেক্টারটা ধরছি না এখানে, মেম্বার্স নাম্বার দিয়ে কোয়েশ্চেন্স এর অ্যানালাইসিস করতে হবে আমাদেরকে। তাই ক্লাসে সব থেকে বিগার মেম্বার্স, লার্জার মেম্বার্স and সব থেকে comparatively smaller members under the basic fundamental unit, this is the under the species. তাহলে স্পিসিস তার মানে আমাকে তো এখন ডিসেন্ডিং অর্ডারে সার্চ করতে হবে, তার মানে লার্জার টু স্মলার। তাহলে আগে ক্লাস যাবে, দেন ওয়ান ফ্যামিলি যাবে স্মলার কম্পারেটিভলি, দেন জিনাস যাবে, দেন কম্পারেটিভলি মোর স্মলারে স্পিসিস যাবে। তাহলে অটোমেটিক্যালি আমাদের ক্লাস, দেন ফ্যামিলি, দেন জিনাস, দেন স্পিসিস এন্ড স্মলার লিটল অ্যামাউন্টে কিন্তু স্পিসিসে আছে। তাহলে স্পিসিস সব থেকে স্মলারের দিকে দেখো, দেখো এক জায়গাতেই আছে সব থেকে স্মলারের স্পিসিস। তাহলে অটোমেটিক্যালি এইটাই আমাদের আনসার। সব থেকে বড় ক্লাস, দেন কম্পারেটিভলি মেম্বার্স কম আছে ফ্যামিলি, আর একটু কম আছে জিনাস, স্পিসিসে একদম কম আছে। তাহলে ইট ইজ আওয়ার প্রবাবল আনসার। দিস ইজ দ্য অপশন 1 ফর দিস কোয়েশ্চেন। ইয়েস। Okay, another question you can see on the screen, student. It is very interesting questions and very easy also, though it looks like a very complicated or analytical, but it's not like so. It is very easy question. Dekho, kingdom division sequence mentioned, kingdom division class XY দেয়া আছে, genus species। তাহলে automatically student তোমরা বলতেই পারো যে ম্যাম ক্লাসের সাথে মানে যাদের অ্যাসেম্বলি মানে ক্লাস কনস্টিটিউট হচ্ছে যাদেরকে নিয়ে, তারা কি হবে বলো? ডেফিনেটলি তোমরাই বলতে পারবে, যেটা হবে অর্ডার এন্ড এটা হবে ফ্যামিলি, রাইট? তাহলে স্পিসিস টু কিংডমের দিকে একটা অ্যারো মেনশন করা আছে এই কোয়েশ্চেন। এক্স ওয়াই কে আমরা ফিল আপ করে নিলাম অলরেডি, বাস এখান থেকে তো আনসারটা পেয়ে যাব। যে ইউ ক্যান সে, আমি এখানে লিখেই দিচ্ছি অর্ডারটা কি, অর্ডারটা এক্স দিয়েছে এই কোয়েশ্চেনে। অর্ডার ইজ আ গ্রুপ অফ ফ্যামিলিজ, বিকজ দেখো কয়েকটা ফ্যামিলি নিয়েই তো অর্ডার হচ্ছে। এন্ড ওয়াই মানে তো আমার ওয়াই যেটা দিয়েছে ফ্যামিলি, ইট ইজ আ হোয়াট, ইট ইজ দ্য গ্রুপ অফ জিনাস। বাস এখান থেকে আনসারটা হয়ে গেল। চলো লেট আস ফাইন্ড আউট প্রবাবল 1 2 3 4 5 এর মধ্যে এই ওয়ার্ড গুলো কোথায় যাচ্ছে। যে এক্স ইজ আ গ্রুপ অফ ফ্যামিলিজ and y is a group of genus. দেখো x is a group of related family, so it is a answer. Y is not a group of related division, it never can be. Kingdom can be the group of division, so it is not. Y is a group of related genus. See, Y is a group of related genus, so 3 is also right. Let us look at a glance. X is a group of related division. X, no, never. Y is a group of related orders, never can be possible. So 1 and 3 are the correctly said statements. So in option 1, 1 and 3 is mentioned, so it is our answer. Direct 2 questions are there, so one by one we are discussing then. Okay, scientific study of diversity of organism and their evolutionary relationship. Student, all the time keep it in your mind, when the method of scientific classification of the study is based on phylogeny or evolutionary relationship is mentioned, no matter what, you have to give the answer. The method of scientific analysis is systematics, and here is the basic differences between the study taxonomy and the systematics. When the basis, one of the basis is evolutionary character, then it must be systematics. So definitely it is the answer 4. Option 4 is the answer. Sure. Hierarchy, that means the stepwise arrangement and this framework. Actually, student, always you remember as a basic conceptual definition that taxonomic hierarchy is the framework of classification. Framework, in bracket I can mention stepwise framework for taxonomical classification. As because different taxons can be properly placed serially in the stepwise manner. So out of the 4 options, see in one option
as a hierarchy definition, characterization of a particular species. Is it possible? No. Definitely for a particular species, the total entire form of the study cannot be covered, right? So definitely it is not possible. Option 4 is incorrect. Classification. Okay, come to the option 3. Classification of species based on phylogeny. No, based on the phylogeny, systematic study has been done. But hierarchy is a framework. It is a place of the arrangement in a staircase manner or the stepwise manner. So definitely it doesn't match with this question. Come to the option 2. A group of scientists. Is it so? Does it mean it means hierarchy? No. Rather, come to the option 1, the stepwise arrangement of all categories for the classification of the plants and animals also. So it is the actual probable proper definitions for the taxonomical hierarchy. I guess student you can understand what I have tried to say. So fine, we have a lot of question and answer discussion. Hopefully you understood my descriptions, the method of the analysis, and particular important point that I try to focus. So today we are ending our class here. আমরা এখানে আমাদের ক্লাসটা শেষ করছি. Be with us. আবার আমরা কিছু কোয়েশ্চেন্স নিয়ে লিভিং ওয়ার্ল্ডের ওপর আরো কিছু কোয়েশ্চেন্স আমরা নেক্সট ক্লাসে তোমাদের সাথে থাকবো.